everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 5 I want continue to make a amigurumi cat. Okay, halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di part kelima ini saya akan melanjutkan membuat amigurumi cat. Oke, nah ini sudah kita sampai ke round 46, dan di round ke 46 saya sudah ganti warna dan sudah slip stitch. Jadi saya akan melanjutkan ke round 47. So in the last part I already changed the color with the light brown color, and I already make a slip stitch to the first single crochet, and then I'm continue to make a round 47 to make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. So I make first 1 single crochet to the same place. Okay, jadi teman-teman, saya sudah sampai di round 47. Sekarang di round 47 ini saya akan membuat 3 SC lalu invisible decrease. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah teman-teman, saya sudah buat 1 SC. I already make a 1 single crochet and the next 2 3 and make a invisible decrease. So my friend, go ahead, make a 5 times now like this, 3 single crochet and 1 invisible decrease, and I will be right back to show you back for the last one right here. Okay, jadi teman-teman buat lagi 3 SC 1 invisible decrease, buat 5 kali lagi, nanti kita ketemu di akhir sini. Okay, I will be right back. Now my friend, I'm back. I'm still in the round 47, so I'm still make a 3 single crochet and invisible decrease, 1 single crochet, 2 3 and the last 2 stitches I'm still make a invisible decrease. Okay, now my friend, the total for round 47 is 24 stitches. Continue to make a round 48 to 49. We make a 2 rounds, we make a single crochet in each stitch. Jadi teman-teman, untuk round berikutnya, round round 48 ke 49, 2 round, kita buat SC keliling. Jadi satu round itu berjumlah 24 stitches. Now I make a slip stitch, and then I make a 1 single crochet in the same place. And next 2 single crochet, and I put marker to the first single crochet. Okay, and continue to make a 2 rounds. I will be right back when I'm done to make a 2 rounds. Okay, saya akan kembali lagi setelah saya membuat 2 round, yaitu SC keliling. Okay, I will be right back. Now my friend, I already make a round 49, so the next part I want to make a head. Okay, so round 50 we make a increase, repeat 24 times. Jadi teman-teman, untuk round ke 50 kita buat increase, buat 24 kali, tapi kita slip stitch dulu ya, kemudian buat increase pertama yaitu 2 SC di dalam 1 stitch. So after I make a slip stitch and I make a increase in the same place in the first single crochet. Okay, continue to make again increase the next stitch, put 2 single crochet in a 1 stitch, so make a 24 times. Jadi buat 24 kali increase seperti ini. Nah teman-teman, saya sudah buat increase nya 1 2 3 kali, jadi totalnya ada 6 SC. Nah teman-teman, buat lagi keliling sampai di sini, nanti saya kembali lagi. Okay, my friend, you make I already make a 3 times increase, so you make a 20 times, 21 times, so I come back for you to make the last one, the 24. Okay, I will be right back. Now my friend, I'm back. I make a 1 more time for increase. For the round 50, the total is 48 stitches. Jadi teman-teman, ini yang terakhir increase nya sudah saya buat
untuk round ke-50 berjumlah 48 stitches atau 48 SC. Okay, now my friend, I make a round 51, I make a 7 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-51 saya akan membuat 7 SC, kemudian increase, repeat 6 times. Jadi saya masih membuat slip stitch ya teman-teman. Di SC pertama ini kita buat slip stitch, kemudian kita buat 1 SC. Oke, saya ulangi teman-teman, kita buat slip stitch di SC pertama, lalu kita buat 1 SC dulu di tempat yang sama, 2 SC, kasih penanda teman-teman di SC pertamanya, buat lagi 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kita akan membuat increase. Nah seperti ini. So my friend, you go ahead make a same like this, 7 single crochet and increase, make a 5 times more, and I will right here for you for make the last one. Okay, jadi teman-teman buat lagi ya 5 kali lagi, nanti saya akan buat yang terakhir di ujung sini. Okay, I will right back. Now my friend, I'm still in the round 51, so I'm still make a 7 single crochet and increase. This is the last one I make, so we repeat 6 times. So this is the last one. 1, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5, 6, 7, and the last stitch we put increase. So the total for round 51 is 54 stitches. Now my friend, I continue to make a round 52. I make a 4 single crochet and increase, and then 8 single crochet and increase, repeat 5 times, and the last 4 single crochet. Jadi teman-teman, untuk round ke-52 ini saya akan membuat 4 SC, kemudian increase, kemudian 8 SC lagi, dan increase kita buat 5 kali, lalu kita buat 4 SC lagi. Nah untuk ini saya tidak perlu slip stitch lagi, saya langsung ke SC pertama ya teman-teman. Jadi saya langsung buat 4 SC dulu. Ini 1 SC, I make a 4 single crochet and I put marker to the first single crochet. 1, 2, 3, 4, and make increase 1, 2 in the same stitch. Okay, and then make a 8 single crochet, increase, repeats 5 times. 1, 2 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and increase. This is the first time, so make again 4 more times, same like this, 8 single crochet and increase. 1 single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and increase. I already make a second time. Saya sudah buat 2 kali ya. Kemudian saya lanjutin lagi nih yang ketiga kali, 8 SC, kemudian increase 2 single crochet, 3, 4, 5, 6 single crochet, 7, 8, and increase. Okay, make again 1 single crochet, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, and increase. Okay, make again. The last one, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, and increase. And now I have a 4 single crochet in the next 4 stitches. So make a 4 single crochet. 1, 2, 3, 4 single crochet. Okay. So for round 52 the total is 60 stitches. Untuk round ke 52 berjumlah 60 SC atau 60 stitches. Now my friend, I make a round 53 to 64, make a 12 rounds, so make a single crochet in each stitch. Jadi teman-teman, dari round ke 53 ke round 64 sebanyak 12 round, kita buat masing-masing round itu berjumlah 60 SC. Jadi kita buat 12 round seperti ini, SC kelilingnya, setiap stitch itu kita isi 1 SC, oke? Dan saya kasih contoh dulu ya teman-teman, seperti ini. Seperti biasa kita kasih tanda. Jika tidak mau kasih tanda ini, kita boleh pakai tanda sehelai benang ya, supaya tidak buka pasang penandanya, dan supaya lebih mudah kita dalam mengerjakan membuat lanjutan ini. Jadi kita kasih penanda 1 helai benang ya. Nah, saya buat 1 SC di SC pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman buat ya, nanti saya kembali lagi, oke? Jadi kita kasih penanda seperti ini supaya lebih mudah. Nah, saya akan tunjukkan beberapa stitch lagi. Nanti saya kembali lagi di ujung sini untuk round ke 53 nya, oke? I'll be right back for make round 53. I show you for first round, oke? Now my friend, I'm back to make round 53. So I show you for the last stitch. I have one more chain. For the last stitch, I make one more single crochet. And then I use the marker with a piece of the yarn. So I do like this, okay? To make a marker right here, I make again 11 rounds, same like this. So the total for round 53 is 60 stitches, okay? Just make like this for the marker, okay? And continue make 11 rounds. I will right back to you when I'm done to make 11 rounds more, okay? I'll be right back. Nah teman-teman, saya kembali lagi setelah menyelesaikan 11 round. Jadi total roundnya ada 53 ke 64, totalnya ada 12 round. Jadi teman-teman bisa hitung di sini. Jadi di sini perbatasannya ini adalah round ke 50 yang increase. Jadi kalau dari sini ini 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nah ini udah selesai, jadi saya langsung tarik benangnya saja, penandanya. Sekarang kita akan melanjutkan. So I'm done to make a round 50 to 64. So now I want to make a round 65. So I make a 4 single crochet invisible decrease, and then 8 single crochet invisible decrease 5 times, and also the last 4 single crochet. Oke, jadi teman-teman, saya akan membuat round 65 ya. Saya buat dulu 4 SC, lalu saya kasih penanda di SC pertama. Jadi kita buat 4 SC, oke? Make a 4 single crochet, 2, 3, 4,
Kemudian buat invisible decrease ya. Seperti biasa kita tarik benang yang di depan, kemudian yang di sebelah juga benang yang di depan ya, front loop namanya. Kemudian kita keluarkan 2 dan keluarkan 2. Lanjut lagi kita akan membuat 8 SC kemudian decrease. Jadi kita buat 5 kali yang seperti ini. Saya mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Maaf ya teman-teman, di video kali ini suaranya agak berisik ya karena ada pembangunan di sini. Nah ini teman-teman, saya udah buat sekali. Selanjutnya kita akan membuat 4 kali lagi yang seperti ini. Oke, saya mulai lagi 8 SC ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian invisible decrease. Nah buat lagi 8 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. And make a invisible decrease to the next 2 stitches. And this is a 3 times already, and make again 8 single crochet, 2 3 4 5 6 7 8, and make the invisible decrease in the next 2 stitches. Then make again 1 2 3 4 5 6 7 8, and make an invisible decrease to the next 2 stitches. And we still have 4 stitches right here, so we make a 4 single crochet in the next 4 stitches. Okay, jadi teman-teman, kita sisa 4 stitch ini kita akan membuat 4 SC. Oke, nah ini udah selesai. For round 65 the total is 54 stitches. Untuk round ke 65 berjumlah 54 stitches. Now my friend, I already make a 65 round. Now I continue to make a round 66, so I make a 7 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, saya akan membuat round 66 dengan membuat 7 SC kemudian invisible decrease. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Dan saya kasih contoh yang pertama dan yang terakhir saya akan kembali lagi. Oke, jadi saya buat contoh pertama dulu. 2 3 4 5 6 7, kemudian invisible decrease. Okay, my friends, so you make a 7 single crochet and invisible decrease, make a 5 times more, and I will right here for you for make the last one. Okay, so you make a 7 single crochet in the every stitch, and then the next stitch you make a invisible decrease. All right, I'll be right back. Now my friend, I'm back. I'm still in the round 66, so I'm still make a 7 single crochet and invisible decrease. So I make 1 2 3 4 5 6 7, and make an invisible decrease in the next 2 stitches. Alright, so my friend, the total for round 66 is 48 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke 66 berjumlah 48 SC atau 48 stitches. Now my friend, I make a round 67, I make a 3 single crochet invisible decrease and 6 single crochet invisible decrease, repeat 5 times, and then make a 3 single crochet. Jadi teman-teman, untuk round ke 67 kita akan membuat 3 SC, kemudian invisible decrease, lalu kita buat 6 SC, kemudian invisible decrease kita buat 5 kali, kemudian kita buat lagi 3 single crochet. Oke, nah ini saya kasih contoh ya. Ini 1 SC sudah saya buat, kemudian kita buat lagi. The next stitch we make a 1 more single crochet, and the next also make a 1 more single crochet. The total is 3 single crochet, and then make a invisible decrease in the next 2 stitches. I'm sorry, I make again.
okay, and then make a 6 single crochet in the next 6 stitches. 1 2 3 4 5 6, and then make a invisible decrease in the next 2 stitches. So I make already 1 time, and my friend make a 5 times more. Okay, 1 2 3 4 5 6, and make an invisible decrease, and make again 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6, and make an invisible decrease. Okay, make again 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6, and make an invisible decrease. Okay, now my friend make a 1 more time. 1 2 3 4 5 6, and make an invisible decrease in the next 2 stitches. Alright, and now my friend, we still have 3 stitches, so we make a 3 single crochet in the next 3 stitches. Jadi kita tinggal 3 stitch ini kita isi 3 SC teman-teman. Alright, nah teman-teman, untuk 67 roundnya berjumlah 42 SC atau 42 stitches. For the round 67, the total is 42 stitches. Okay, now my friend, I make a round 68, I make a 5 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, kita buat ya, untuk round ke 68 kita buat 5 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. Now I already make a first single crochet, and I put marker to the first single crochet, and then I make the next stitch and make a 1 single crochet also, and the next also 1 single crochet, and the next also. So 5 single crochet in the next 5 stitches. Okay, and I already make a 5 single crochet, and then I make a 2 single crochet in I make a invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, so my friend, you go ahead make a 5 times more, and I be right here for you for the last one. So we still make a 5 single crochet and invisible decrease in the last one. Okay, jadi teman-teman buat lagi 5 kali lagi, kita ketemu di akhir ini. Okay, now my friend, I'm back, and I'm still in the round 68, so I'm still make a 5 single crochet and invisible decrease. 1 single crochet, 2 3 4 4 5, and make an invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, now I'm done to make a round 68. The total for round 68 is 36 stitches. Okay, untuk round ke 68 berjumlah 36 SC atau 36 stitches. Now my friend, I make a round 69, I make a 2 single crochet invisible decrease, and then make a 4 single crochet and invisible decrease, repeat 5 times, and then the last 2 we make a 2 single crochet. Okay, jadi teman-teman, untuk round ke 69 ini kita buat 2 SC, kemudian invisible decrease. Lanjut lagi kita akan buat 4 SC, kemudian invisible decrease kita buat 5 kali, kemudian kita buat 2 SC. Okay, and start to make a 2 single crochet, and the first single crochet I put the marker, and now I make a invisible decrease in the next 2 stitches. So I'm done already to make 2 single crochet and invisible decrease. Next I make a 4 single crochet and invisible decrease. Jadi teman-teman, saya buat 4 SC, kemudian buat invisible decrease. Nah teman-teman, perhatikan di sini 2 SC, kemudian invisible decrease, kemudian saya buat 4 SC, lalu 1 invisible decrease. Oke, nah teman-teman lanjut lagi, buat lagi 4 kali lagi, 1 SC, 2 3 4, kemudian buat invisible decrease. Nah ini 2 kali sudah kita buat, lanjut lagi kita buat 4 SC, 1 2 3 4, kemudian invisible decrease. Lanjut lagi, buat lagi 4 SC, 1 2
Oh, make a invisible decrease. Nah, buat lagi 1, ini the last one ya, 2, 3, 4, and make a invisible decrease in the next 2 stitches, and we still have 2 stitches. In the next 2 stitches we make a 2 single crochet. Oke, jadi sisa 2 stitch ini kita isi 2 SC. Nah, ini teman-teman udah selesai untuk round ke 69 ini berjumlah 30 SC atau 30 stitches. For round 69 the total is 30 stitches. Okay, now my friend, we make a round 70, we make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke 70 ini kita akan membuat 3 SC, kemudian kita buat invisible decrease, kita buat 6 kali yang seperti ini. Oke, jadi saya buat dulu 3 SC, 1, 2, 3. Alright, and I put marker to the first single crochet right here and make an invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, my friend, you make same thing like this, 3 single crochet and invisible decrease, make a 5 times more, and I will show you to right here, the last one, make a again 3 single crochet and invisible decrease. Okay, I'll be right back. Jadi teman-teman buat lagi ya, seperti biasa saya buat di awal dan di akhirnya. Teman-teman sama, kita buat 3 SC dan invisible decrease. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm back, and make again 3 single crochet, 1, 2, 3, and invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, so and now my friend, for round 70 the total is 24 stitches. Untuk round ke 70 ini berjumlah 24 stitches atau 24 SC. Kemudian kita akan membuat round ke 71, kita buat single crochet, invisible decrease, kemudian buat lagi 2 SC dan invisible decrease, buat 5 kali, lalu kita buat 1 SC lagi. Now my friend, we make a round 71, we make a 1 single crochet and invisible decrease, and then make a 2 single crochet, invisible decrease, repeat 5 times, and then make a 1 single crochet. Okay, so I make first, make a 1 single crochet, and then make a invisible decrease in the next 2 stitches, and then make a 2 single crochet in the next 2 stitches, 1, 2, and make a 1 single crochet, make a invisible decrease in the next 2 stitches. So this is make a 4 more times, 1 single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease. So this is the second time. We still make a 2 single crochet in the third time, 1, 2, and make an invisible decrease in the next 2 stitches, and make again 1 single crochet, 2 single crochet, and make an invisible decrease, okay, and make again 1, 2, and next 2 stitches we make an invisible decrease, and we still have the 1 stitch left. Okay, and this is we make a 1 single crochet for the last stitch. Now we completely to make a round 71. The total for 71 is 18 stitches. Nah teman-teman, untuk round ke 71 ini totalnya berjumlah 18 stitches. Okay, now my friend, before we continue to make a round 72, we add fiber fill inside the head. Okay, jadi sebelum melanjutkan di round berikutnya teman-teman, kita isi dakron dulu ya, kita padati, jangan terlalu padat juga, jadi kita harus perhatikan, jika terlalu padat juga kurang bagus nanti ya, kalanya kebesaran pula. Oke, nah teman-teman, sudah kita isi dakronnya, jadi seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan membuat round ke 72, yaitu kita buat 1 SC, kemudian invisible decrease, repeat 6 times. Okay, buat 6 kali. So my friend, in the round 72 we make a 1 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Okay,
Nah teman-teman, filenya kita dorong pakai jari tengah ya, dan kita mulai membuat single crochet dulu. Maaf ya teman-teman, suara di video ini sangat berisik. Saya mohon maaf karena di sini ada proyek pembangunan. Nah ini saya kasih penanda ya teman-teman di SC pertama ini. Put marker to the first single crochet and then make a invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, make again 1 single crochet and make an invisible decrease. Okay, and this is the third time. So we make 6 times, okay? And then make again. So ini the last one. This is the last one, and we still make a 1 single crochet and make a invisible decrease in the next 2 stitches. Okay, and now we finish to make a round 72. The total for 72 is 12 stitches. Now teman-teman, saya akan memotong benangnya ya. Jadi kita potong benangnya, kita buat slip stitch dulu di SC pertama ini. Jadi benangnya jangan terlalu pendek juga, kita potong karena kita akan merapikan di akhirnya. So don't cut too short the yarn, but leave a little bit long, so we want to weave in the end. Okay, so do like this, about maybe 15 centimeter. Jadi kita sisakan benangnya jangan terlalu pendek ya, sekitar 15 cm. Kemudian kita akan rapikan. Jadi kita masuk in dan out saja ya teman-teman. Di bagian front loop saja kita buat. Nah ini kita in dan out saja sampai di sini. Jadi dia udah rapat sendiri teman-teman. Lalu sisa benangnya kita boleh kaitkan ke sini ya teman-teman. Hanya untuk merapikan saja supaya tidak terbuka, oke? Nah teman-teman, tombolnya jangan lupa diklik ya, subscribe ya. Juga jangan lupa untuk membagikan pada teman-teman yang lain sewaktu menonton. Ini bonekanya sangat lucu teman-teman, bisa kita untuk hadiah ulang tahun buat teman-teman kita. Nah kita keluarkan benangnya ya. Keluarkan saja di belakang sini supaya tidak kelihatan. Oke, nah, kita potong sisa benangnya. Bonekanya sudah selesai, sangat bagus bukan? Nah teman-teman, ini akan kita lanjutkan lagi
di part berikutnya ya teman-teman. Jadi saya akan melanjutkan di part berikutnya. Kita akan membuat telinga serta muzzle ya, moncongnya ini untuk hidung dan mulutnya juga, oke, serta kumis dan yang lainnya, oke. Dan saya akan jumpa lagi di part berikutnya. See you for the next tutorial part 6, and thank you for watching. Happy watching. Muchas gracias. Stay healthy. Bye bye.